আমাদের আজকের লেকচারটি হবে ম্যাপসের উপরে। এটা ক্যামব্রিজ 12 এর টেস্টেড পার্ট 2। তো আমাদের ম্যাপ শুরু করার আগে আমাদের সবার আগে যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে সেই জিনিসগুলোর মধ্যে হচ্ছে আমরা গত ক্লাসে আমরা দেখেছি একটি লেভেল, সেই লেভেলের মধ্যে আমাদের এই ডায়াগ্রাম এইরকম একটা স্ট্রাকচার দেওয়া ছিল না। তো ম্যাপে নর্মালি এরকম একটা সিস্টেম দেওয়া থাকে, এটা দিয়ে দিক আমরা কোন দিকে আছি সেই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারি, যে এটা নর্থ নর্থ সাইড, এটা ইস্ট সাইড, এটা সাউথ সাইড, এটা ওয়েস্ট সাইড। তো এই জিনিসগুলো ম্যাপের মধ্যে বলবে, যখন আমরা লিসেনিংটা শুনবো তখন আমাদেরকে ধরতে সুবিধা হবে যে আসলে আমরা কোন সাইডে আছি বা কোন সাইডের কথাগুলো বলতেছে। আর ম্যাপের মধ্যে আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের বলবে কথা, আমাদেরকে এই যে সময়টা দিবে ওই সময়টার মধ্যে ফুল আমরা পড়তে না পারলেও সমস্যা নেই। বাট আমাদের এই জিনিসটা ম্যাপের মধ্যে মনে রাখতে হবে যে যে মেন পয়েন্ট পাবলিক গার্ডেন, স্টেশন স্কোয়ার, ব্যাংক, হিল রোড, সিটি রোড, ক্রলি রোড, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং আমাদেরকে বলে দিবে এইভাবে এইভাবে যাবে। তো ওই জিনিসটাই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো ম্যাপটা আসলে এইভাবে হয়। তো চলুন আমরা একটা ম্যাপ সলভ করি। সলভ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কিভাবে হয়। তো আমাদের দেখতে হবে, আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে 15 থেকে 20 এর মধ্যে আমাদের। তো এইগুলো আমরা দেখবো, আমাদের লিসেনিং এ শুরু হবে। Now listen and answer questions 15 to 20. 15 to 20. The sheep market is one of the main centres for art and history in the whole of the country. If you look at our map, you'll see some of the main attractions there. Most visitors start from Crawley Crawley Road at Road, the bottom of the map. bottom of the map. The Reynolds House is one of Reynolds the House oldest কথা houses in the বলছে, city Reynolds House এর কথা বলতেছে, প্রথমটার কথা বলতেছে, এটা ক্রলি রোডে দিয়ে আছে, আমরা এখানে থাকবো। and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road, next to the footpath North side of the Crawley Road, next to the footpath, that leads to the public gardens. leads to the public garden. That means এটা হচ্ছে ক্রলি রোড, নর্থ সাইড, নেক্সট টু দ্য ফুটপাথ। এটা ফুটপাথের নেক্সটে আছে, লিস্ট টু দ্য পাবলিক গার্ডেন। দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অ্যান্সার। পরটা দেখি। The area is particularly interesting for its unusual sculptures. The thumb থাম্ব, is just what its name suggests, but it's about 10 metres high. 10 meters You'll high. see it on Hill Road, Hill across the Road, road from the bank. from the bank. The Hill museum's Road got a across to particular... the bank. এটা হচ্ছে হিল রোড across to the bank। তো এটা across to the bank, এটা একটা নতুন একটা রোড। across to the bank, এটা আনসার হচ্ছে সি। মিউজিয়াম, The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market east on side, City Road. সিটি রোড, It's on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Junction. Road. তো এটা আমাদের যে বলছে যে কথাটা, সিটি আমাদের ইস্ট সাইড দেখতে হবে, ইস্ট সাইড। এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের ম্যাপের ইস্ট সাইড। তো সিটি রোডের ইস্ট সাইড আছে এটি, এবং এটা পাবলিক একটা জাংশন আছে এখানে, জাংশন। দ্যাটস ওয়াই আমাদের এটা কথাটা বলতেছে আমাদের এই সাইডে, যে সিটি রোডের ইস্ট সাইডে। আমরা আরেকবার শুনলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে, আমরা বুঝতে পারবো। It's on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road. জাংশন, হিল রোড। The contemporary art... অ্যান্সার হবে এফ। তো পরেরটা হচ্ছে দ্য কন্টেম্পোরারি আর্ট গ্যালারি। gallery is on a little road that leads off Station Square, Little not road, far from the public gardens. নট ফার টু দ্য পাবলিক গার্ডেন। The road ends at the gallery. এটা অ্যান্সার হচ্ছে জি। এটা আরেকবার দেখলে বুঝতে পারবো যে আসলে On the east side of the sheep market on City Road. It's on the other side of the road from across the road from the bank. The museum's got a particularly fine collection of gallery.
It তো doesn't go কন্টেম্পোরারি anywhere আর্ট else. গ্যালারি আমাদের এটা That's হচ্ছে open every day except Mondays. এটা হচ্ছে আমাদের যে স্টেশন The রোড Warner Gallery স্টেশন specializes রোডের in মধ্যে 19th স্টেশন রোড এটা যেটা নেক্সট টু দা পাবলিক গার্ডেন ছোট একটা রোড যেটা কোনো কিছু কানেক্টেড হয় নাই এটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে জি আমরা আরেকবার শুনলে জিনিসটা বুঝতে পারবো Gallery. It doesn't go anywhere else. ডাজন্ট গো That's এনিওয়্যার open every day except Mondays. এটা অ্যান্সার হবে জি The Warner Gallery Warner Gallery. specializes in 19th century art. It's on City Road, City near the Road. junction with Crawley Road, at the on the junction to same the side of the road as the public gardens. same set the It's public garden তো এটা হচ্ছে সিটি রোড জাংশন হচ্ছে এখানে ক্লোরি রোড সেম সেট টু দা সিটি রোড তো অলরেডি এই আমাদের হয়ে গেছে যে যেটা আমরা করছি সেটা আমরা কেটে দিব তাহলে আমাদের কোনো কনফিউশন থাকবে না আদারওয়াইজ অনেক সময় আমাদের ভুল হয়ে যেতে পারে তো সেটা আমরা মনে রাখবো এটা আনসার হচ্ছে আই But on weekdays from 9 to 5, an entry তো is ফাইনালি free. নিউক্লিয়াস Finally, if you're interested in purchasing high-quality artwork, the place to go is Nucleus. নিউক্লিয়াস You need to go from Crawley Road Crawley up Road, through Station Square Station, and east along Hill Road স্টেলো until you get to a small winding road turning off. Work. The place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road Crawley up Road, through Station Square Station, and east along Hill Road স্টেলং হিল রোড until you get to a small winding road ওয়াইন্ডিং রোড turning off. টার্নিং অফ Go up there and it's on your right. রাইট If you get to City Road, you've gone too far. টু ফার তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্রলি রোড দিয়ে স্টেশন রোডের একটি রোড যেটা হিল রোড ক্রস করে এটা ওয়াইন্ডিং একটা রোড তো এই রোডটা আমরা ধরতে পারবো না কারণ এটা আঁকা বাঁকা না এটা একটা ওয়াইন্ডিং রোড তো এটা হচ্ছে বি অ্যান্সার তো এইভাবে আমরা ম্যাপটা সলভ করবো তো ম্যাপের পড়ার সময় আমাদের ফুললি কনসেন্ট্রেট থাকতে হবে আদারওয়াইজে আমরা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাবো যে বুঝতে পারবো না আসলে আমরা কোথায় আছি থ্যাংক ইউ আজকে এই পর্যন্তই